Hello everyone, నేను పుష్ప. వెల్కమ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ ది స్టడీ ప్లాట్ఫామ్. హోప్ యూ ఆల్ ఫైన్. ఈరోజు సెషన్లో మనం 6th క్లాస్ సోషల్ సబ్జెక్ట్లో Chapter-1 అవర్ ఎర్త్ ఇన్ ది సోలార్ సిస్టమ్, సౌర కుటుంబంలో మన భూమి అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ టీచింగ్, ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్స్, పోలీస్, ఆర్మీ, బ్యాంకింగ్ అండ్ డిఫెన్స్ ఎక్సెట్రా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అంతేకాదు లైక్ చేయండి అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ బిగిన్ ఇట్ దిస్ సెషన్. The sun, the moon and all the shining objects in the night sky are called celestial objects. Sun, the moon and the shining objects, whatever the shining objects in the night sky visible are called celestial objects. సూర్యుడు, చంద్రుడు, రాత్రి ఆకాశంలో మెరుస్తున్న వస్తువులన్నింటినీ ఖగోళ వస్తువులని అంటారు. అంటే ఏవేవైతే నైట్ టైంలో అపియర్ అవుతాయో అవి షైనింగ్ అవుతాయో వాటిని లైక్ స్టార్స్, సన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద షైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటన్నింటిని కూడా ఏమంటారంటే సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటారు, ఖగోళ వస్తువులు అని అంటారు. స్టార్స్ ఆర్ celestial objects that have their own heat and light and emit large amounts of them. స్టార్స్ అనేటివి celestial objects. స్టార్స్ని ఏమంటారంటే సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? స్టార్స్ షైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి వాటి ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ని కలిగి ఉండి వాటిని పెద్ద మొత్తంలో విడుదల చేసే ఖగోళ వస్తువులను నక్షత్రాలని అంటారు. దెన్ ఎర్త్ ఈజ్ అ ప్లానెట్. ఎర్త్ ఏంటి? ప్లానెట్, ఒక ప్లానెట్. ది సన్ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ స్టార్ టు ద ఎర్త్. ఎర్త్కి దగ్గరగా ఉన్న క్లోజెస్ట్ స్టార్ ఏంటి అంటే అది సన్. ది ఎర్త్ రిసీవ్స్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్. సన్ నుండి ఎర్త్ హీట్ అండ్ లైట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. దెర్ ఆర్ 8 planets ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. మన సోలార్ సిస్టంలో 8 planets ఉన్నాయి. ది స్టార్ that represents the most northerly direction is a polar star. The star which is directed to the north side is called polar star. Polar star అంటే నార్త్ డైరెక్షన్లో సూచించే స్టార్ అన్నమాట. నార్త్ సైడ్ ఉత్తర దిక్కును సూచించే నక్షత్రం ధ్రువ నక్షత్రం అని అంటారు, పోలార్ స్టార్. The polar star can be identified with the help of the constellation of Jupiter. కాన్స్టిలేషన్ ఆఫ్ జూపిటర్ యొక్క సహాయంతో పోలార్ స్టార్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ది సన్స్ సర్ఫేస్ హ్యాస్ అ టెంపరేచర్ ఆఫ్ అబౌట్ 6000 degrees Celsius. సూర్యుని ఉపరితలంపై దాదాపు 6000 degrees Celsius ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. అబౌట్ 15 million kilometers అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ టు సన్. ఎర్త్ నుండి సన్ వరకు సుమారు 15 million kilometers అనే డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. భూమి నుండి సూర్యుడి వరకు డిస్టెన్స్ అనేది 15 కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. దెన్ ద సన్ ఈజ్ 1.3 million times బిగ్గర్ దాన్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ కంటే కూడా సన్ 1.3 million times పెద్దగా ఉంటుంది. ది ఫిక్స్డ్ పాత్స్ బై విచ్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే స్థిర మార్గాలను కక్ష అని అంటారు. కక్ష ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్బిట్. గ్రహాలు ఏవైతే సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయో అండ్ వాటి స్థిర మార్గాలను కక్ష అని అంటారు. ది 4 planets మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్ క్లోజెస్ట్ టు ది సన్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్లానిటరీ ప్లానెట్స్. 4 planets అవి మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్ ఇవి సన్కి దగ్గరగా ఉండే ప్లానెట్స్. వీటిని ఇంటర్ప్లానిటరీ ప్లానెట్స్ అని అంటారు. ఈ 4 planetsని. ఇంటర్ప్లానిటరీ ప్లానెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అంతరగ్రహాలు.
దెన్ ది లాస్ట్ ఫోర్ ప్లానెట్స్ అవి ఏంటివి అంటే జూపిటర్, సాటర్న్, యురానస్ అండ్ నెప్ట్యూన్ ఆర్ కాల్డ్ అవుటర్ ప్లానెట్స్. ఈ లాస్ట్ 4 ప్లానెట్స్ అవి జూపిటర్, సాటర్న్, యురానస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. గురుడు, శని, ఇంద్రుడు, వరుణుడు, వీటిని అవుటర్ ప్లానెట్స్ అని అంటారు, బాహ్య గ్రహాలు అనేసి. నెక్స్ట్ ద క్లోజెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్ ఈజ్ మెర్క్యూరీ. సన్కి దగ్గరగా ఉన్న ప్లానెట్ ఏంటి అంటే మెర్క్యూరీ, బుధుడు. ది ఫార్దెస్ట్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈజ్ యురేనస్. సూర్యునికి దూరంగా ఉన్న గ్రహం ఏంటి అంటే వరుణుడు. వీనస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బీ ద ట్విన్ ప్లానెట్ ట్విన్ టు ఎర్త్ యొక్క ట్విన్ ప్లానెట్ వీనస్ని కన్సిడర్గా చేస్తారు. వీనస్ అనేది శుక్రుడిని భూమికి కవల గ్రహం, ఎర్త్ ట్విన్గా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడిని అంటే భూమి యొక్క కవల గ్రహాన్ని శుక్రుడిని పరిగణిస్తారు. దెన్ జూపిటర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద 7 planets. 7 planetsలో జూపిటర్ అనేది లార్జెస్ట్ ప్లానెట్. బృహస్పతి, జూపిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బృహస్పతి. అండ్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ది 5 planets. మెర్క్యూరీ అనేది 5 planetsలో అతి చిన్నదైన గ్రహము, అది బుధుడు. ఎర్త్ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్ అండ్ ద 5th లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ సైజ్. ఎర్త్ అనేది సన్ నుండి థర్డ్ ప్లానెట్ అండ్ 5th లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ సైజ్. భూమి సూర్యుని నుండి 3వ గ్రహం, సైజ్లో చూసుకుంటే అది 5వ పెద్ద గ్రహం. ది ఎర్త్ హ్యాస్ జియాయిడ్ షేప్. ఎర్త్ ఏ షేప్లో ఉంటుందంటే జియాయిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ బాల్ షేప్డ్. అండ్ 2/3 ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ వాటర్. 2/3 ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనేది వాటర్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. భూమి ఉపరితలం 3/2 నీటితో కప్పబడి ఉంటుంది. ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బ్లూ ప్లానెట్. ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అని అంటారు. ఎర్త్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ ప్లానెట్ ఫర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. జీవులన్నింటికి కూడా ఎర్త్ అనేది ఒక ఫేవరబుల్ ప్లానెట్. లైట్ ట్రావెల్స్ ఎట్ 3 lakh km/s ఎట్ స్పీడ్. పర్ సెకండ్కి లైట్ అనేది స్పీడ్కి 3 lakh km స్పీడ్తో ప్రయాణిస్తుంది. ది సన్స్ లైట్ టేక్స్ 8 minutes టు రీచ్ ద అర్త్ని చేరుకోవడానికి సన్స్ లైట్ అనేది 8 minutes పడుతుంది చేరుకోవడానికి అర్త్ వరకు. సూర్యుని కాంతి భూమిని చేరుకోవడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది అంటే 8 నిమిషాలు. ఎర్త్ హ్యాస్ 4 main systems. అవి లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్పియర్ అండ్ బయోస్పియర్. భూమి 4 ప్రధాన ఆవరణాలను కలిగి ఉంటుంది. అవి శిలావరణం, జలావరణం, వాతావరణం అండ్ జీవావరణం. ది అట్మాస్పియర్ కంటైన్స్ gases such as nitrogen of 78% and oxygen 21%, carbon dioxide, hydrogen, helium, argon, ozone. అట్మాస్పియర్ వేటిని ఈ గ్యాసెస్ లైక్ నైట్రోజన్ విత్ 78% అండ్ ఆక్సిజన్ విత్ 21%, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్, హీలియం, ఆర్గాన్, ఓజోన్ వీటన్నింటిని ఈ గ్యాసెస్ని కలిగి ఉంటుంది అట్మాస్పియర్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ శాటిలైట్స్. ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ వేరే ప్లానెట్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయో వాటిని శాటిలైట్స్ అని అంటారు. గ్రహాల చుట్టూ తిరిగే ఖగోళ వస్తువులను ఉపగ్రహాలు అంటారు. శాటిలైట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఉపగ్రహాలు. వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ హ్యావ్ నో శాటిలైట్స్. వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీకి శాటిలైట్స్ అనేటివి ఉండవు. ది మూన్ ఈజ్ ఓన్లీ శాటిలైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. మూన్ అనేది ఏకైక శాటిలైట్ ఎర్త్కి. దెన్ ద మూన్ ఈజ్ 3,84,000 km away ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ నుండి మూన్ యొక్క డిస్టెన్స్ 3,84,000 km. ది మూన్ టేక్స్ 27 days టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి మూన్ తీసుకునే టైం 27 days. The first person to walk on the surface of the moon was American Neil Armstrong. He landed on the moon on July 21st, 1969. 1969 July 21న అమెరికన్ నుండి నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఫస్ట్ పర్సన్ మూన్ పైకి చేరుకున్న వ్యక్తి.
Next, some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EduSat, etc. Marikonni other Indian satellites in space avi INSAT, IRS, EduSat, etc. The Indian Space Research Organization ISRO will launch satellites into space from its launch center in Sriharikota. Bharatiya Antariksha Parishodhana Samstha, the ISRO is the Indian Space Research Organization. శ్రీహరికోటలోని తన ప్రయోగ కేంద్రం నుండి ఈ శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి ప్రవేశపెడుతుంది. ది మంగళయాన్, that is Mars Orbiter Mission MOM was launched on September 24, 2014. Mangalyaan Mars Orbiter Mission MOM అంగారక కక్షకు సెప్టెంబర్ 24, 2014 చేరుకుంది. ఎప్పుడు చేరుకుంది? మంగళయాన్ అంటే 24th of September 2014 అంగారక కక్షను చేరుకుంది. Next, asteroids appear between the orbits of Mars and Jupiter, etc. అంగారక గ్రహం బృహస్పతి కక్షల మధ్య గ్రహ శకలాలు కనిపిస్తాయి. Meteorites are small rocks that revolve around the sun. Meteorites అనేటివి చిన్న రాళ్ళు, అవి సన్ చుట్టూ తిరుగుతాయి. ఉల్కలు. Meteorites are called ఉల్కలు. And the comet comes close to Earth once every 76 years. Every 76 years కి కామెట్ అనేది ఎర్త్కి దగ్గరగా వస్తుంది. Next, the comet last appeared in 1986 and will appear again in 2061. లాస్ట్ అపియర్ ఎప్పుడైంది అంటే 1986లో కామెట్ అనేది కనిపించింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ 2061లో కనిపించబోతుంది. A cluster of billions of stars is called a galaxy. It is also known as sky. కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాల సమూహాన్ని గెలాక్సీ అని అంటారు. దీనిని పాలపుంత లేదా ఆకాశగంగా అని కూడా అంటారు. గెలాక్సీ, a group of millions of stars, also known as the Milky Way. గ్రూప్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ని మిల్కీ వే అని కూడా అంటారు. ఇంటర్ప్లానిటరీ డెబ్రీస్, ప్లానిటరీ డెబ్రీస్ బిట్వీన్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్. మార్స్ అండ్ జూపిటర్ మధ్య ఉన్న ప్లానిటరీ డెబ్రీస్ని ప్లానిటరీ డెబ్రీస్ అని అంటారు. మీటియోరైట్స్, స్మాల్ రాక్స్ దట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది సన్. సన్ చుట్టూ తిరిగే చిన్న రాళ్లను మీటియోరైట్స్ అని అంటారు, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ హియర్ ఎర్లియర్. శాటిలైట్స్, astronomical objects that revolve around planets. ప్లానెట్స్ చుట్టూ తిరిగే astronomical ఆబ్జెక్ట్స్ని శాటిలైట్స్ అని అంటారు. ఆర్బిట్, ద వే ప్లానెట్స్ రొటేట్ అరౌండ్ ద సన్. ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ తిరిగే ప్లానెట్స్ని ఆర్బిట్ అని అంటారు. కక్ష. దెన్ జియాయిడ్, అర్త్ లైక్ షేప్, భూమి వంటి ఆకారం కలిగి ఉన్నదాన్ని జియాయిడ్ అని అంటారు. లిథోస్పియర్, sedimentary rocks. Lithospheres are also known as sedimentary rocks. The solid outer layer of the earth consisting of rocks and soil. ఎర్త్ యొక్క అవుటర్ లేయర్ సాలిడ్ ఏవైతే రాక్స్ అండ్ సాయిల్తో కలిగి ఉంటుందో వాటిని లిథోస్పియర్ అని అంటారు. హైడ్రోస్పియర్, ది aquatic components of the earth. aqua means water, సో ఆక్వా రిలేటెడ్ అంటే హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఏంటి? ద ఆక్వాటిక్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. భూమిపై గల జల భాగాలు, వాటిని హైడ్రోస్పియర్ అని అంటారు. జలావరణం. అండ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్స్ అ లేయర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, వాయువుల పొర. బయోస్పియర్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ అదర్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్. ఏవైతే భూమిపైన జీవులు ఉంటాయో లైక్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, వాట్ ఎవర్ ద లివింగ్ థింగ్స్, దే ఆర్ all called biosphere. Constellations, patterns formed by different stars clusters are called constellations. Different stars అవి
నక్షత్రాల సమూహాలతో ఏర్పడిన నమూనాలను నక్షత్ర రాశులు అని అంటారు. కాన్స్టలేషన్స్ ఆర్ నక్షత్ర రాశులు. And celestial objects, the sun, moon and shining objects in the sky, night sky are all called celestial objects. Whatever the shining objects in the night time at sky are called celestial objects, as we discussed here in the earlier paras. Next, stars, large celestial objects that have their own heat and light and emit large amounts of them are called stars. నక్షత్రాలు అంటే సొంతంగా వేడి కాంతిని కలిగి ఉండి వాటిని పెద్ద మొత్తంలో విడుదల చేసే పెద్ద ఖగోళ వస్తువులను నక్షత్రాలని అంటారు. పోలార్ స్టార్ or the north star that represents the north direction is called the polar star. The north star which is represented towards north direction is called the polar star. Dhruva nakshatram. The 4 planets closest to the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars are called inner planets. Mercury, Venus, Earth, Mars వీటిని inner planets అని అంటారు. And the 4 planets that are farthest from the sun, they are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets. సూర్యునికి దూరంగా ఉన్న గురుడు, శని, ఇంద్రుడు, వరుణుడు ఈ 4 గ్రహాలను బాహ్య గ్రహాలని అంటారు. బాహ్య గ్రహాలు are nothing but outer planets. The largest of the 5 planets are Jupiter. Jupiter is the largest 5 planet. The smallest of the 5 planets, Mercury అనేది 5 planetsలో చిన్న గ్రహం బుధుడు. మెర్క్యూరీ is nothing but బుధుడు. ఎర్త్ ట్విన్ ప్లానెట్ ఏది అంటే వీనస్ శుక్రుడు. బ్లూ ప్లానెట్ ఎర్త్ నీలి గ్రహం అంటే భూమిని నీలి గ్రహం అని కూడా అంటారు. ఎర్త్స్ ఓన్లీ న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఇస్ అ మూన్. ఎర్త్ అనేది ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం అది చంద్రుడు. చంద్రుడు భూమికి గల ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం. Comets, celestial objects that appear with a head and tail are called comets. Comets are called as తోకచుక్కలు. తోకచుక్కలు తల తోకతో కనిపించే ఖగోళ వస్తువులను తోకచుక్కలు అని అంటారు. An artificial satellite, a satellite artificially constructed by humans with scientists. Scientists చేత కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిన ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ని వాటిని ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ అని అంటారు. కృత్రిమ ఉపగ్రహం. ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ కృత్రిమ ఉపగ్రహం. ఇది మానవులచే అంటే శాస్త్రవేత్తలతో సైంటిస్టులతో కృత్రిమంగా నిర్మితమైన ఉపగ్రహాలు. ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నిర్మితమైన ఉపగ్రహం. So this is all for today. Hope you all like this video. In the coming next session we will be discussing about the another topic. Until then, before leaving the session ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thank you for watching this video. Until then, stay tuned to us. Wish you a fabulous New Year 2023 to one and all from Pushpa Karnat team.